pagas tu, con el, no hay billetes, ni monedas, solo, que se mueven en una pantalla, la barista t, pero el dinero, en realidad, nunca se, simplemente, dedueo en un sistema digital. Yesq el dinero que usas hoy no existe como crees, no es algo que guardas en una caja fuerte es una idea, una promesa. Esto explica por que hoy todo cuesta tanto. Imagina que estamos en 1825. Quieres comprar pan, sacas una pequeña moneda de plata y el panadero la pesa. La muerte verifica su autenticidad. La moneda tiene valor por misma, su peso en plata es la desaparecer el gobierno, el rey, el banco, es a moneda, valiendo, porque el metal es real. Antes, el dinero era un objeto de valor. Hoy, el dinero es confianza respaldada por deuda. Comienza la historia del gran engaño moderno. Antiguamente, la funcionaba de una forma muy distinta, y el dinero era una reserva de valor. Las monedas de oro y plata eran el crecimiento de la estaba limitado por la cantidad de metales preciosos que se extraer. Un gobierno no simplemente imprimir riqueza para financiar sus proyectos o sus guerras. Los precios relativamente estables durante siglos. Era un sistema honesto, pero lento y restrictivo. Un sistema que limitaba el poder del Estado. Para los gobiernos, este sistema era un problema. Las guerras eran caras. Se necesitaba oro para pagar a los soldados, comprar armas y financiar campos. Pero el oro era escaso, era imposible gastar. De lo que se en las arcas. La de romper las reglas, de diluir el valor de las monedas o de imprimir billetes sin respaldo, era enorme. Era solo de tiempo. La historia nos enseña que cuando un gobierno puede elegir entre la disciplina y el poder, casi siempre elige el poder. Entonces el dinero, de ser honesto, y el cambio definitivo. En el siglo XX, durante las grandes guerras, los suspendieron temporalmente el oro para imprimir dinero y financiar el conflicto. En 1933, el gobierno de Estados Unidos incluso el oro de sus ciudadanos. De la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Bretton Woods, las monedas del mundo al oro, pero en 1971, Estados Unidos, unilateralmente, y el dinero, de tener cualquier respaldo, a partir de su valor se basa en la confianza que tenemos en el gobierno que lo emite pero lo pierde. No, comenzado. Entonces, se cree el dinero hoy si no, respaldado por oro. La respuesta es sorprendente. Los bancos comerciales lo creen de la nada cada vez que conceden un. Cuando pides una hipoteca, el banco no te presta el dinero de otro cliente, simplemente anota el monto del en tu cuenta. En ese instante, se cree dinero nuevo, dinero que antes no es dinero es por deuda. De hecho, del 97% de todo el dinero que existe es digital y fue creado como un. Por eso, el sistema necesita crecer siempre, porque si dejamos de pedir prestado, el dinero desaparece, y el sistema moderno depende por completo de una infinita de la deuda. Si el flujo de se detiene, si la gente y las empresas dejan de endeudarse, la cantidad de dinero en la se contrae, los precios caen, las empresas quiebran, la gente pierde sus empleos y es una crisis, y el sistema colapsa sin un crecimiento constante. En este nuevo mundo, ahorrar dinero en efectivo es una estrategia perdedora, porque la necesaria para aligerar la carga de la deuda. Se come tus ahorros, y el sistema no recompensa al ahorrador, recompensa al deudor. Entra el consumo como el motor principal de todo.
and los desigualdades. El consumo representa ahorrar del 70% del producto interno bruto. Nos han sido que gastar es bueno para la endeudarse para comprar un coche, una casa o simplemente para las vacaciones. Mantienen las ruedas del sistema girando. Las tarjetas de los al consumo. Las hipotecas a 40 años, todo. Decido para que gastemos dinero que no hemos ganado. Esto crea familias financieramente que viven atrapadas en un ciclo de deuda. Antes, el objetivo era ahorrar para el futuro. Hoy, parece que debemos gastar para sobrevivir en el presente, para alimentar este consumo masivo. Hemos construido cadenas de compras y globales. Y el iPhone que tienes en la mano fue decidido en California, con componentes de Corea del Sur. Y ensamblado en China, y es un milagro de eficiencia. Pero esta eficiencia extrema ha creado una fragilidad total. Cuando la pandemia de COVID detuvo el mundo, vimos lo que era el sistema, un solo barco atascado en el canal de Suez o el cierre de una. En Asia pueden provocar escasez y causa miles de distancia. La eficiencia a cualquier costo nos hizo vulnerables. En el centro de este sistema se encuentran los bancos centrales, como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo. Tienen un poder inmenso, controlan las tasas de que son el precio del dinero. Cuando quieren estimular la bajan las tasas para que pedir prestado sea barato, y cuando eso no es suficiente, simplemente imprimen dinero de forma masiva para comprar bonos del gobierno y otros activos, un proceso conocido como quantitative easing. La consecuencia inevitable de crear tanto dinero es la tu dinero pierde valor, pero los activos, como las acciones y los bienes, suben de precio. Se llama la de la. Y el sector financiero ha crecido hasta dominar el sector productivo. Hoy, los directores ejecutivos de las grandes empresas a menudo, preocupados por el precio de las acciones que por fabricar mayores productos, sus bonos dependen de ello. Esto ha provocado un aumento espectacular de la desigualdad, y el dinero nuevo que se crea no llega a todos por igual. Lega primero a los bancos y a los grandes inversores, que lo usan para comprar activos antes de que los precios suben, y el sistema decidido para favorecer a quien ya posee activos. Pensamos en la vivienda. Hace 50 años, una familia de clase trabajadora comprar una casa con un solo sueldo. Hoy, eso es casi imposible en muchas ciudades por que no es porque faltan cosas, es porque sobra barato. De tasas de bajas y han inflado una burbuja inmobiliaria gigantesca. Las casas ya no son principalmente un lugar para vivir, sino un activo financiero para especular. Y el problema fundamental no es las casas de viviendas, es la naturaleza del dinero que usamos para comprarlas. En este sistema, hay claros ganadores y claros perdedores. Ganan los dueños de activos, acciones, bienes, oro. Sus inversiones suben de valor a medida que el dinero se ganan los que cerca de la fuente de dinero, un conocido como el efecto Cantillon. Pierden los que ahorran en efectivo, viendo su poder adquisitivo se evapora lentamente. Pierden los asalariados cuyos sueldos no suben al mismo ritmo que la y el sistema, por dicio, transfiere riqueza desde la base hacia la cima de la. Entonces, podemos sobrevivir y incluso prosperar en este sistema. Primero, hay que entender que el dinero en efectivo ya no es una buena reserva de valor a largo plazo. Hay que pensar en poseer activos reales que pueden proteger de la. Segundo, hay que aprender a usar la deuda de manera inteligente. Deuda para adquirir activos que generan ingresos, no deuda para consumir. Tercero, es crucial desarrollar habilidades que tengan valor en la moderna, habilidades que no pueden ser
Automatizadas o subcontratadas, esto no es una de supervivencia financiera para el siglo XXI. En resumen, vivimos bajo un sistema completamente diferente al de nuestros abuelos. Las reglas del juego han cambiado. Los viejos consejos, como ahorra tu dinero o evita la deuda a toda costa, ya no funcionan como antes. Entender. Se crea el dinero por 契约权. El sistema necesita deuda infinita y se beneficia de la. Te da una ventaja fundamental, te permite tomar decisiones informadas para proteger tu futuro y el de tu familia, porque el dinero no, por accidente, para controlar. Gracias por ver. Si este video te ha hecho pensar, para contenido como este,